Shall I start? Yes, sir, please. Yeah, good evening, everyone. I welcome you all for the web series of Understanding Medicinal Plants for Primary Healthcare. Myself, Dr. Kumar here, representing the School of Ancient Wisdom as a consulting Ayurveda physician over there. To present you all on today's subject, Hingu, Ferula asafoetida. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರದ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಹಿಂಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರದ ಏನು ಸ್ಮೆಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಂಗು ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕಸ್ ನ್ಯೂಸಿಫೆರಾ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂಗು, ಫೆರುಲಾ ಅಸಾಫಾಯ್ಟಿಡಾ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಹಿಂಗು ತೆಂಗು ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. That shows that how well we have been learned using the herbs for culinary purpose. ಈ ಎರಡು ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯ ಆಗಿನೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ಸರಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊಡೋದು ಎರಡು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂಗು ಮತ್ತೆ ತೆಂಗು ಎರಡನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗು, botanically it is called as Ferula asafoetida. Asafoetida, that means fetus or ficus, what we call is to understand very bad smelling material. So this also, the hingu, a resin, oleogum resin from the plant Ferula asafoetida is having very peculiar or foul smell. That's the reason the botanically it is called as Ferula asafoetida. Belongs to the family Apiaceae. Apiaceae ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಂಬೆಲಿಫೆರಾ, ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಓಂ ಕಾಳು, ಈ ಎಲ್ಲಾ Apiaceae ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರೋದು. ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಾಫೈಟಿಡಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗು, ಮರಾಠಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಹೀರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗು, ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಇಂಗುವ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಗು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಆಗೋಗಿದೆ ಈ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ. ಕಾಮನ್ಲಿ ಹಿಂಗು ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಂಗು. And it not grows in many regions to say, but to understand it is basically from Middle East and Persian continent. But it is used across the world because of its medicinal as well as nutritional or food values. So apart from that, this hingu, to say the process, the collection method, and also after collection, the process and purification is very important. How do we collect? So it is collected from the stem, the lower part of the stem, which is near to the root, just above the earth surface. We'll just put an incision, open it, then slowly it will start secreting its oleo resin. Then over the period of time, it will be collected in a container which has been placed to the trunk or the stem of the plant. So once it is collected, it is being transferred to the the processing unit. Then they process, and after that it's going to process in the sense that going to clean physical impurities, because of its when it been kept over the overnight or over day to collect the resin, then it may be a chance of adding a lot of dust particles into it. To purify that or to clean that physical impurities, they'll be processing, then followed by it is being marketed, which is called as purified hingu. But it is not well purified, I feel. But as Ayurveda says, we need to purify while frying with ghee. That's what to do when we bring hingu from market. We may get in types of hingu. One is hard like a bar soap, and the second one is a powder which is been showing in the picture. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರದ ಹಿಂಗು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ತಂದ್ರು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋಂಥದ್ದು, ಕಠಿಣವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಬಾರ್ ಸೋಪ್ ತರ ಇರೋಂಥದ್ದು ಹಿಂಗು ತರಲಿ,
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಿಂಗು ತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭರ್ಜನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭರ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಗುಗೆ ನಾವು 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಾಂಡಲಿ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಾಗ ಈ ಹರಳು ತರ ಆಗಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ತುಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸುತ್ತೆ, ಈ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹಿಂಗು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅಲ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. ಸೊ synonyms of the plant, common synonyms are hingu, which is herb, asraved. Actions or karma, that is it is called as Sastra Vedi. Jatuka almost it is look like a laksha. Laksha is nothing but a medicinal herb, which is we call it as harlu in Kannada. Okay, similar it looks, that's the reason it is called as Jatuka. Then Bhalika, that means Bhalka Deshotpan, that means it is from Bhalki ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ Bhalika ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಮಟ, Ramata is again Ramata Deshodbhava, that means again it is from Persia. That's the reason this is called as Ramata. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಈ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ 4 ಸಿನೋನಿಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಕೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೂ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಸಪಂಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರಸಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಟೇಸ್ಟ್, ರುಚಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂಗು? ವೆರಿ ಪಂಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಬಿಟರ್. ಪಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾರ, ಬಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಹಿ. ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗು ಹಂಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್. Very bad taste. Never be comfortable to have hingu without adding into the food item. Then its guna, what we call it as a physical properties. It is light in nature, lagu, snigdha, oily in nature, bit, and tikshna, piercing in nature. Because of lagu, snigdha, and tikshna guna, it can enter into the system and it can absorb. That's the reason we use very minute quantity of hingu while preparing food. Then potency, it's very hot in nature. To the extent, if you take more hingu over a period of days, then you may end up with, including hot flushes in the body, hot irritation in the body, and also you may end up with burning sensation in all orifices. That hotness you can find in hingu. Then in which all the doshas it act upon, as we have 3 doshas, vata, pitta, and kapha. It acts on, it balances kapha and vata because of hot nature, and it increases pitta because of it tikshna. Tikshna and Ushna guna, it increases pitta, also it balances vata and kapha. That means to understand, it is a drug of choice in vata and kaphaja disorder, and it is not at all a choice in pittaja disorder. So when we use hingu, we should be very cautious. One, to understand the prakriti of an individual. If he belongs to the pitta prakriti, we should not use. And secondly, we should not use in pittaja vadis. Particularly pittaja vadis means it can be amla pitta, that is hyperacidity, it can be a peptic ulcer, or it can be bleeding disorders, or it can, to say as a anticoagulant, we cannot use our hingu. Then after digestion, post digestion, it will become pungent. That means as rasa itself pungent and post digestion pungent means it is very strong and it can irritate more in the body. Next slide. So action, what are the action it can attribute to the systemic or local? When we understand, it is pitta vardak, that means it increases pitta dosha in the body. Whenever you have disease or whenever you have lakshanas related to pitta, please does not or do not use our hingu in any forms. Next, kapha vata shamaka, already I mentioned, it is a drug of choice to pacify vata and kapha in the body. So vata means neurological disorders we can consider easily, and it is a choice. And kapha means it can be a respiratory disorder, it can pacify our kapha in the body. Then vedana stapan, it is a choice because of its strongness and strong phytoconstituents, it can
manage pains in the body. Pains means it can be skeletal pains. ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಬರಂತ ನೋವು ನಿವಾರಕಕ್ಕೆ ಹಿಂಗು ರಾಮಬಾಣ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೂಲ ಪ್ರಶಮನ. ಶೂಲ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಲಿಕಿ ಪೇನ್, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಮಶಂಕೆ ಭೇದಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಕಿ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ವಾಯುನ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಅನುಲೋಮನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್. ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ಹಶು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಔಷಧಿ ಹಿಂಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುಲೋಮನ. ಅನುಲೋಮನ ಮೀನ್ಸ್ ವಾತಾನುಲೋಮನ. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವಾಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಲೀವ್ಸ್ ವಾಯು ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿಗ್ನ, very good drug for our worms, so it kills the worms because of irritation property. Then vajikarna, very good aphrodisiac agent, that means it improves the reproductive capability of an individual. Then hartava janana, that means it is very good for female reproductive disorder, particularly it can induce menstruation in individual. Then it is a balya, very good tonic. How it's going to be a balya? Because of it's good for cellular metabolism. Over the day, it improves the digestion, metabolism, then individual will have more strength. Then jwaragna, it is a choice for treating pyrexia. Because of it is it induces sweating, also it kindle our agni or cellular fire. Then it is shita prashamana, so it maintains the homeostasis in the body. And sanyastapana, it restores the consciousness. Someone who is unconscious, if you feed hingu, then he will become conscious because of its cellular irritation. Then if with all these action ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹಿಂಗುನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜ್ವರ. then jantu hula, that means worms or helminths. Then gastroinfective disorder, particularly not acute gastritis, chronic gastritis, and also it is related with bloating, ಆನಾಹ ಆದ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗುನ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಹಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಘೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂಗು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್. ದೆನ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, it increases the performance of the liver by inducing or increasing the function of the liver by releasing more enzymes. Then wounds, very good wound healer, it cleanses the wounds because of its irritation and acts. And skin infection, whatever the skin infections we come across day to day business, it is a very good by increasing the or it purifying the blood. Skin disease called kushta. Variety of skin disease explained in Ayurveda in the name of kushta. In all the conditions, hingu it's going to be a choice because it has the power of doing good digestion and metabolism. And kandu, it reduces the itching. And shofa, it reduces the swelling. And liver disorder, as I already mentioned, worms I mentioned, and it is good for fever. So to say overall, it is very good for rasavasrotas. Then it is good for raktavasrotas, and it is also good for annavasrotas. Next slide. So ಯಾವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂಗುನಲ್ಲಿ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದನ್ನ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಉಪಯೋಗ ಹಂಗ. ದೆನ್ ಡೋಸೇಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿಂಗುನ್ ಮಾತ್ರ mg ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 125 to 500 mg is the maximum dose to be given per day an individual of weighing 72 kilo. That is a normal adult dose of the drug anta bandaga powder 125 mg to 500 mg is the maximum. Either it can be a single dose or divided doses. Then pharmacological action, already ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಔಷಧಿ ಗುಣನ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಿಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹಿಂಗುನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಂಟಿ ಕೋಗುಲೆಂಟ್, ಕೋಗುಲೇಷನ್ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ನ ಕ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಂತದನ್ನ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಕೋಗುಲೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ನಾವು ಹಿಂಗುನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಟಿಕೋಗುಲೆಂಟ್. ದೆನ್ ಆಂಟಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಂಗು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್, ಈ ಫಂಗಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಫಂಗಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಂಗಸ್, ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಹಿಂಗು ಪೌಡ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೊತೆ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಗಸ್ಸು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಂಟಿ ಹೆಪಾಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಈಗ ಲಿವರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಇದು ಹೆಪಾಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಂಟಿ ಹೆಪಾಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಲಿವರ್. Then anti-inflammatory, any inflammation in the body can be reduced with the help of hingu. Then antioxidant, it's a very good antioxidant. That's the reason, since ages we are using as a part of our food ingredient. Then anti-parasitic, ಈ ಹಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜಂತು ಹುಳಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಎನಿ ಹುಳಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೆಂಟ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬ್ ಫಾರ್ colic pains. So that means it relaxes the smooth muscle inside our systems, particularly like intestines or even tubules of kidney. So because of that, it reduces pain. Then anti-diabetic, because of it increased digestive and metabolic capability of a cell and a molecule, it is a very good anti-diabetic drug. Then anti-ulcerogenic property. So it, because of its bitter principles, it can heal ulcer, but as contradicting to that, I also say not to use hingu in ulcer conditions because it irritates rather than healing. Then most significant property, it is anti-carcinogenic, anthelmintic, antispasmodic and carminative. These are the four promising from the hingu, so that it is sustaining in our industry just because of these four important significant property. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗುಲಿ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ರೆಸಿನ್, ಗಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೊಲಟೈಲ್ ಆಯಿಲ್, ದೆನ್ 2 ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಸಲ್ಫರ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಟರ್ಪಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಪೈನಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವೊಲಟೈಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋವೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾ. ಎಸ್, ಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಔಷಧಿ ಧರ್ಮದ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಏಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಕೋಲಿಕ್, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, 1/3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಹಿಂಗು ಪೌಡರ್ in 2 tablespoons of sesame oil, that means ತಿಲತೈಲ. Then allow the mixtures to cool. First heat ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 2 tablespoons ಆಫ್ ತಿಲತೈಲ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1/3 ಆಫ್ ದ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಹಿಂಗು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಕೋಲಿಕಿ ಪೇನ್, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಏಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೋ ಅಪೆಟೈಟ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ powder of hingu and ginger, cumin, black cumin, long pepper, ajwain and saindava. So it's almost to say ನಮ್ಮ ಏನು ಇಂಗ್ವಾಷ್ಟಕ ಚೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ 1/5 ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, 3/4 ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ 1/5 ಆಫ್ ದ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ 3 days ಲೈಕ್ ಊಟದ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶ್ವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಹಿಂಗುನ ನಮ್ಮ ರೈಪ್ ಬನಾನಾ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬನಾನಾ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಜಂತು ಹುಳಗಳು, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್, ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿರಂತ ನಮ್ಮ ಜಂತು ಹುಳನ್ ತೆಗ್ದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 grams of asafoetida in 100 ml of water and to be given as enema.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಜಂತುಳಗಳು ಆಚೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಗು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಏನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾರ್ಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಡಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಇಂಗುನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಇಂಗು ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಾಗೋ ಇರಿಟೇಷನ್ ನ ತಡೆದು ಬೇಗ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಾಫ್, ಅಸ್ತಮಾ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಇಂಗುನ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಜಿಂಜರ್ ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಈತರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಸೈಂಧವ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 2 to 3 times ಎ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಲೈಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಫ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋದು, ಇನ್ಸಾಮ್ನಿಯಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಇಂಗುನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಬೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ದಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಯುವರ್ sleep. Next, painful period, which we call it as a dysmenorrhea, very common in school going or college going girls. It's going to be because the day the way we are having our food and lifestyle leading to early menarche. Because of the early menarche, there is not enough growth of the uterus, and because of that there is a lot of painful periods in young girls as well as college going girls. In such cases, we have to fry our hingu with ghee, make a powder of it, then it should be given 1 tablespoon along with our rice, and if you eat that, then slowly that relaxes your uterine muscles, and then it leads to easy menstruation. You can start it 3 to 4 days prior to your menstrual cycle, so that it relaxes your muscles of uterus, then it will be ease, which we call it as addressing dysmenorrhea. Next slide. So now we have understood about the botanical name, vernacular names, then synonyms, then pharmacological action, useful part, dosage, and then its action and indication, and from where the drug comes and everything. Then we have plenty of classical preparations made out of our hingu. So basically hingu vachadi churna is a very common. Hingu is our Ferula saphoitida, vacha is our Acorus calamus. Already I have dealt with the plant Acorus calamus. So both the drug combination made a powder, and it is being given in gastrointestinal disorder. Then hingu goli, just hingu powder, add other ingredients like our saindava lavan, pepper, black pepper, long pepper, ginger, and 2 types of jeera, then our ajwain. Then we have to make a tablet and we'll be using that. Is also used in chronic gastrointestinal disorder. Then ingvadi gulika, which is also a part of hingu and other ingredients, which is used in malabsorption syndrome, irritable bowel syndrome, then ulcerative colitis like conditions, we use ingvadi gulika. Then ingvastaka churna. Ingvastaka churna is having varied applications of having 8 ingredients, as ingu is a major ingredient. So adana ಕೇಳೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮಶಂಕೆ ಬೇದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾಂತಿ ಆಗೋದ್ರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಇಂಗ್ವಾಷ್ಟಕ ಚೂರ್ಣನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಂಗು ತ್ರಿಗುಣ ತೈಲಂ ಚಿಕ್ಕಣ ಪಾಕಂ. ಇಂಗು ತ್ರಿಗುಣ ತೈಲ is a very good drug where we use in case of hernias. It can be esophageal hernia, it can be umbilical hernia, or it can be inguinal hernia. ಯಾವುದೇ hernia, that is extrusion from the abdominal cavity ಆಗಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗು ತ್ರಿಗುಣ ತೈಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Orally it is given with along with the milk. 8 to 10 drops of hingu triguna taila every day twice with hot milk helps in bringing back the protrusion or extrusion of the abdominal content. Then chitrakadivati. Chitrakadivati is a very strong tablet which is we use many times in inducing menstruation to increasing the cellular metabolism. So chitrakadivati. Then krimi shodhinivati. Krimi, as name suggests, it is a choice for
are worms or krimi. So very good combination, and within a few days of usage of krimi shodhini vati can cleanse our intestine from worms. Then phalasarpi. Phalasarpi is one of the important medical or medicinal preparations made out of ghee and other herbs, which is used in uterine conditions, to strengthen the uterus or cleanse the uterus. Then Kankayanavati. Kankayanavati is a very good combination we are using in taking out unwanted growth in the body, including tumors to extra growth. So Kankayanavati is going to be a choice for treating, unnecessary growth in the body. So these are the very common Ingu-based classical Ayurveda preparations we use in our day-to-day business. So day-to-day practice to say, and beyond that, we have many formulations made out of Ingu. Then in animal health, it's a choice in treating enteritis. So that's all for the day. I hope you all, try to catch the things what I have mentioned in my presentation. And it's easy. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಸೊ ಈ ಹಿಂಗುನ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾ ಸ್ವಾತಿ. Thank you so much, sir. Is there any questions from anybody? If you have any questions, you can please ask. Two outsiders. One is Suma Sharma and another Kumar is Vijay. Sharma. Yes. Yes. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Sorry. Yes, madam. Thank you very much, sir. It was a very good lecture. Madam. So if you have any question, you can ask me. I'm here to answer. ನಿಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದವರಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯವರಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. So Hingu is a very common herb. Brahmin community will be well known for Hingu, and they use regularly. Because of that they are able to manage their health in a better way, and they have a long life to say. Longevity. Okay, well, thank you. If you don't have any question, then we'll wind up the session. And next week I'll come with a new herb to say, make you to understand. First, we will finish all our kitchen herbs, then we'll go to garden herbs. That is my understanding. Thank you so much, sir. It was a wonderful session. Thank you so much. Thank you, madam. We shall meet tomorrow at 6:30. Thank you so much. Thank you. See you all again next Wednesday. Yeah.